Bonjour encore ma chérie. Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Chiara Mattioli. Être bilingue est quelque chose que je connais très bien. Ma première langue était le portugais et ensuite l'anglais. Le bilinguisme est une caractéristique avec laquelle je suis née. En étant dans cette école, j'ai eu l'opportunité d'être trilingue et d'apprendre une culture nouvelle. Mes camarades me disent beaucoup que 3 langues sont suffisantes, mais pas à mon avis. Je sais que je vais continuer mon français en lycée et je vais peut-être apprendre l'italien. Je sais que je suis très chanceuse et je veux profiter de toutes les opportunités qui seront offertes avec l'enseignement de plusieurs langues. Avec la connaissance de nouvelles langues vient aussi l'apprentissage de nouvelles cultures. Mes parents, qui sont des étrangers, ont exposé à des idées des autres connaissances tout de même, et je veux les remercier pour cela. Aussi de m'avoir inscrit dans une école d'immersion. Également, ma sœur Bianca m'aidait avec toutes mes rédactions et me donnait son portfolio comme exemple. Elle me soutient quand j'ai besoin d'aide et m'encourage de travailler plus en plus fort. Mais les membres de ma famille ne sont pas les seuls qui m'ont aidé à grandir comme un individu trilingue. Mes professeurs m'ont influencé tellement pendant mes 9 ans à l'Académie des langues. Les petites choses ou les plus complexes, et c'était constamment là. Je dois remercier Miss Howell pour m'avoir montré que je dois donner tout de mon mieux, toujours, au sujet de n'importe quoi. Aussi Miss Dreyfus, je dois remercier pour avoir été mon mentor et de me guider dans la direction correcte. Et finalement, Monsieur P, je veux vous remercier sincèrement de m'aider à grandir comme une personne et de même avec toutes mes infractions, de me soutenir. Pendant mes années apprenant les langues, j'avais amplement d'aide, en classe et à la maison. Mais il y a beaucoup de temps entre les deux. Mon groupe d'amis était continuellement avec moi, contre vent et marée. Spécifiquement Soren, mon meilleur ami depuis la maternelle. Depuis le commencement de ce voyage, il était à mon côté. Et aussi Marianne et Sophie, je dois leur dire merci pour avoir commencé les conversations avec moi en espagnol et de m'enseigner un peu de la langue. Je suis entrée dans cette école en 2004, une petite fille. Alors que quand ma mère partait, la classe entière se transformerait en extraterrestre. Mais après tout ce temps-là, je me trouve plus confiante et à l'aise, et moins effrayée des martiens. Ma vie académique commençait dans la salle 4 et se termine dans cette classe. J'ai acquis de bonnes habitudes de travail et aussi j'ai appris comment organiser mes priorités entre la danse et l'école. Depuis mes âges du couche, je voudrais être artiste. Le théâtre, la danse et la musique sont toutes des choses que je veux faire dans les années qui suivent. C'est une chose vraiment intéressante. Je n'ai même pas 14 ans, mais je sais déjà ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Quand mes amis sortent pour les fêtes, je suis dans une classe, pratiquant mes pirouettes et mes pas de chat. Je sais que la connaissance de toutes ces langues va m'aider à réaliser mes rêves. Les noms de personnes vraiment en français. Je suis danseuse depuis que j'avais 3 ans. Et comme dans l'école, j'apprends une langue. La danse est le langage du corps et les langues sont l'art de la parole. L'une est similaire à l'autre. Les deux expriment ses sentiments dans une façon originelle. Il n'y a pas 2 langues qui se ressemblent, comme il n'existe pas 2 corps qui dansent de la même façon. Pendant mes années, j'ai changé beaucoup dans la danse et dans mes études. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 de mes compositions qui réfléchissent de ce grandissement. Je vais présenter mon incident bilingue autobiographie de la classe français 8 de M. P, ma rédaction de maths, The World of Exponents de la classe d'algèbre de Miss Livingston, ma rédaction de mes intelligences multiples de la classe français 8 de M. P, et aussi mon analyse littéraire de la classe anglaise de Miss Howell. Maintenant, je vais présenter mon incident bilingue autobiographique. Dans la classe français 8 de M. P, nous avons eu l'opportunité d'écrire une rédaction qui raconte un événement mémorable au sujet du bilinguisme. Cette rédaction particulièrement consiste des éléments narratifs. Pour commencer, nous devions réfléchir et penser à un moment dans notre vie où nous avions réalisé que le bilinguisme est important. Pour ma rédaction,